Sie polierte Zielfernrohre, bis ein Soldat ihr Hand berührt. Niemand hat gedacht, dass ein Frau wie Anna Weber jemals, Teil einer gesticht worden Word. Die in den Flur in einer geheimen Delta Vorspaces bis, Hut hinter Vorjaltener Hand geflüstert Word. In einer abgelegenen, regnerischen Stadt im Norden Deutschlands. Umgeben von alten Kasernen, und dem einsamen Drohnen in Fronterschuss auf dem Truppenübungsplatz. Welches Anna aufzwischen allverschmierten Workbanken und dem metallischen Duft von Waffen. Die es IE abführen dürft. Sie war das still matchen den Gebrochenen Fingernageln und den, vom Losungsmittel rauen Handen. Die in der kleinen Werkstatt ihres Vaters alles repariert, was an der wegwerfen. Doch waren der Vater starb. Zerbrach auch ihr Wilton Splitter. Die es einer Arbeit zusammenhielt, poliert, schraubt, justiert. Bis ihr Handgelenk nackten und ihr Augen brannten. Niemand fragt es nach ihrem Traum. Niemand fragt obsie die rostigen Lofgegen in deres Leben eintauschen wollt. Bis zu dem Tag, an dem schwarze Jeep beschlagenen Scheiben vor ihrem Tor hielt. Der Regen deren Apralt wie in einem Panzer, warnt in man harten Augen ausstieg. Dessen Schritt so leis waren, das kaum zu hören waren, aber schwergenig, honest Schicksal auf den kalten Betten zu drücken. Sergeant David Miller, Operator, wie man es in US Gestichten Candy, trat in ihr Werkstatt, sausage nicht einmal habe alte Zielfernrohren, drehte es gegen das Licht, als Proof für damit auch es und sag den einen Satz, der eine Seether in jedem Traum verfolgt. Dein Name steht drauf. Weißt du das? Anna lachte bitter. Ihr Hand zitterten. Verstand nickt. Sie hat kein Ahnung, dass ihr still kannst. Der das unsichtbar macht. Langst in den Schattenlissen einer Spezialeinheit zirkuliert. Die ihr Zielfernrohr bestellt wie and ihr Zigaretten kaufen. Vater hat einst einem Amerikaner einen Gefallen getten. Gur repariert, das existieren dürft. Und sein wissen en Anna weitergegeben. Sie wust, wie man ein Fernrohr nicht nur repariert. Sondern ein Ziel einhakt. Linz so fein schmergelt. Das selbst regen darauf abperlt. Als Vernage, sich die Natur vor Precision. Und plötzlich stand dieser Mann, dieser David, Narbenem Gesicht. Der Meer schwieg als sprach. Der in ihrem Coffee die Spiegelung der Straße, sah sofort wust. Jemand folgt. Brach kein Politer. Brach des Anna spurt wie hers Rast, waren des versucht. Stimme zu finden. Doch Wort klangen Hall in der Werkstatt. In der plötzlich zu ein Word. David legt das Fernrohr ab, sag ein Zusammengefaltits. Fleckiges Stück Papier seiner Brustache, und breitet es auf ihrem Arbeitstisch aus ein Liest. Sein Gewehr, alle markiert Anna's Initialen. Die selbst eingraviert hat. Ein Zeichen. Ein Code. Ein Flutsch. Wir wissen, du bist. Sagte leis, so leis, das den alten Bohrer und der Wand lauter hort als sein Stimme. Und wir wissen, was du kannst. Du kommst uns, ein Befehl. Gettern als bit. Anna wollt neen sagen, wollt schrien, wollt die schwer Schraubzwing packen und hinauschieben in den Regen. Doch stat dessen sei wie David an altes Foto seiner Jagzag. Verschwommen Schwarzweißbild, auf dem junges Mädchen zu sehen war. Barfuß auf einer Mauer. Derenter in verblichener Tint. Clara Weber, 1983. Anna's Mutter. Tot, seht es denken kann. Und plötzlich spurt Anna. Wie ihr nie nachgeben. David fing nicht auf. Ließ auf den Boden sinken. While wust, das man manch Wahrheiten nicht wegfangen darf. Dein Vater war nicht der Einzige, der Geheimnis hat. Sag David nur. Komm Yes geht nicht Waffen. Yes geht Dike. In diesem Moment verwandelt sich Annas klein Werkstatt in ein Gefängnis Erinnerungen. Alice, was Bischer Feskelton hat. De Lappen dem Allfilm. De Jerg von Schmirfett. Die Rillen im Schraubstock. Die den Fingerspitzen Ertestit wie ein blinder Braille. All das bekam plötzlich eingeügt. Das eines sich zu zirklichen droht. Draußen pressel der Regen auf den Jeep, waren Anna spurt.
Das sie kein Wall hat. Sie wollt wissen, warum Name auf jedem Gewehr stand. Warum ein Delta Operator mit einen Arb. Die also wie ein Blitzschlag. In Werkstatt auftaucht. Nur ihr Hand zu sehen. Sie wollt wissen, was ihr Mutter mit einer Einheit zu tun hat. Die offiziell nicht gab. Und waren David half auf Zussen. Spurt Anna Zoom erst 10 se jaren, kein kalt mehr in ihren Fingern. Nur das brennen Guick deine Wahrheit. Die so prasis war wie das Glas ein Zielfernrohres. Auf dem Weg zum Jeep warf einen letzten Blick zurück auf die Workbank. Auf der Nacker feinste Pinsel lag. Mit dem das Glas polierte. Als, where in og. Das mehr sah, als sollt. Sie was nicht, das mehr zurückeren Word. Das in diesem Moment ein Funk in aufglut. Selbst das hartest Panzerglas springen konnte. Waren die Reifen auf dem nassen Asphalt nirsten der Nebel die Straße verschluckt. Spurt an eins. Das Jetter Atemzug tiefer in ein Welt Zog. In der ihr Hand mehr Bedeutung hatten als Kugel. Die Gemels abschürt Word. Gent wo in diesem Nebel. Verborgen zwischen Tropfen Geheimnissen. Beginn das Ticken einer Ohr. Deren Zeiger direkt auf sie Zeit. Im Schatten der Zieloptik, Annas erste Mission. Anna spurt den vibrierenden Motor unter sich, waren der Schwarz Jeep, sich durch den Assen. Engen Strassen fraß, wie ein hungriges Tier. Nebener saß David, schweigend, sein Blick starr auf die Tropfen tit. Die über die Windschutzscheibe jagten. Waren der Scheibenwischer erbarmungslos zur Seite peitscht. Anna wagt nicht zu fragen, wohin führen. Zu groß war die Angst. Das Jed Antwort noch mehr fragen gebären Word. Für die kein Word mehr hat. Sie starrt auf ihr Hand. Die im Dämmerlicht aussehen. Als gehorten nicht mehr zu Diesel ben Hand. Die stundenlang Millimetergeno Linsen polierten. Als hielten ein Welten Balance. Jets ritten nutzlos auf ihren Oberschenkeln. Waren neben and Soldat saß. Dessen Puls Horn konnte. When nur ihr Augen schloss. Als der Jeep stoppt, war Als schnapp ein unsichtbar Fall zu. Das Tor, wo dem standen, war kein Tor. Sondern ein Spalt in einer Welt. Die vereinigt existiert. David stieg winkt einen Mann in grauer Tarnuniform zu. De mehr wie ein Schatten worked als ein Mensch. Anafold ihm sagernd, spurt die Kalt. Die in die Nochen Krok, waren der Regen sich in ihr Haar fraß. Hinter dem Tor streckt sich ein Gelande. Das also wie ein Verlassine Fabrik, rostig Wobelstature. De nen Antennen ragten wie Spieß. Doch dahinter lag ein Halle. Heller erleuchtet. In deren inneren Manner in Schwarz und Westen mit Lesen Stimmen Überwaffen sprachen. Als sehen Gebiet. David führt in einen Vorbiei. Ein Kazer Blick. Ein Naps Nicken, mehr nickt. Niemand stellt Fragen. Niemand grust. Anna fühlt sich wie ein Geist, warend ihr Schritt auf dem kalten Betten wiederhalten. In einem kleinen Raum, kaum größer als ihr Werkstatt, wartet ein Tisch. Auf dem sind Zielfernrohre liegen. Fein sauberlich ausgerichtet. Jeds mit einem kleinen, unscheinbaren Buchstaben AW. David schab einen Hacker hin, setzt sich gegenüber, legt ein Pistol auf den Tisch, nickt als Drohung, sondern als Bekenntnis. Das hier kein Turen mehr gab, durch die eine fliehen konnte. Du wirst uns helfen. Sag kein Flehen, kein Forderung, nur ein Feststellung. So kalt wie die Neonrohren über ihren Kopfen. Anna wollte fragen, was passiert, wenn nie sagt. Doch Beaver den Mut fand, sprach David weiter. Sein Stimme jetzt ein Spur weicher. So wake. Das sich darin festklammert wie in einen Faden. Der daver bewahrt, in Panik zu verfallen. Dein Vater hat vor Jaren ein Visier entwickelt, das selbst unter extremen Bedingungen ein Trefferquote liefert. Die Jetter Statistiker für unmodlich halten Word. Wir haben kopiert, verbessert, perfektioniert, dachten wir. Aber in der Realität sterben gut Manner, weil ein Staubkorn das Bild versert. Du bist die Einzige, die verstet, wie man diesen Staub eliminiert, Beaver entsteht. Anna Hortner nachroschen. Staub. So klein, so tadlich.
Yes jing nie nerum glass linsen. Yes jing a micrometer. A mine welt. Die sie verstand we in Kyra geine feen wund. When it yes Nick Tuesday. Flustered sie. David Lentzich Zurich. Mustard sie. ALS Conti ear gedanken lesen. Dan bist du nicht hier, Anna. Dan bist du nirgendwo. Dein Akzentage verschwommen zu einem grauen Nebel aus Chemie. Kultum Mittel Stimmen. Die nie laut werden. Anna lernt ihr Workbank nu kennen. Hier AUSE Delstall. Steril wie ein Optisch. Den ben ein kleiner Laptop. Auf dem sie Bilder sah. Die sei sein Wolt. Aufgrund Sofnemen von Männern in Westen Uniform. Zivilissen. Ein Scharfschütz. Der Atmeet wie ein Stein. Dan Krokti ein Schuss. De so prazes war. Das ist fast schon war. Where de nicht das Blut. Das sich im Sand Verler. Sie verstand. Ein Feller im Visier. Ein toter Freund. Ein toter Feind. Ein toter Unschuldiger. Ihr Hand wären nicht mehr in Hand. Sie wären Thiel, Richter, Schicksal. David sprach selten mit Daken den Nackten, wenn dackt, sie schlief. Hort Anna, wir telefoniert. Stimmen, Codes, Ortsnamen. Delta ist drin. Kein Echo. Wir brauchen mehr Zeit. Einmal hort sie einen Namen, der sie bis ins Markfreier Lies, Clara. Ihr Mutter. Ihr tot Mutter, die nie waffen fast hat, dackt Anna. Die nack die Worden zu langen Stunden Wallerflustern, Chemikalien, zerlich der Optiken, waren Donna's Fingerbranten, bis sie bluteten. Daken jedem Splitterglas fand sie Antwerten. Die kein act Gemels Jejeben hat. David sah zu, schwieg, manchmal brachte einen Kaffee. Denner selbst nie trank. Ein Ritual, ein Jest. Die so viel sagt. Ohne ein Wort zu verschwinden. Mit jedem Glas, das sie poliert, Word Anna Clara. Das sie Thiel von etwas war. Das grosser war als Werkstatt. Etwas, das ihr Hand braucht, nicht, while sie schon waren, sondern while sie unsichtbar waren. Die Mission kam schneller, als sie bereit war. Eins Morgens lag auf ihrem Tisch kein Visier, sondern ein Foto. Ein Mann mit Bart, Sonnenbrill, unscheinbar. Darunter ein Name, den sie nicht aussprechen konnte. Word hut nacht sterben, sagt David ruhig. Ihr Word sterben, while du Dioceses Glas repariert hast. Anna wollt schrien, wollt den Tisch umwerfen, wollt die Linsen zerschlagen, bis nix mehr blieb als Splitter, die niemand mehr zusammenfügen konnte. Dak sie Teddy es nicht. Stattdessen griff sie nach dem Foto, strich mit dem Finger über das Papier. Als kann sie darin ein Antwort finden, die sie rettet. Yes gab kein. Sie war nicht mehr das Matchen aus der Werkstatt. Sie war die, deren Initialen auf jedem Gurstanden. Waren die Nachterinbrack, war sie im Schatten eines Raums, in dem Männer atmeten. Deren Hand so ruhig waren wie ihr Optiken tadlich. Sie poliert nicht mehr, sie zielt. Der Schuss, der alles verandert, Annas Entscheidung. Der Morgen nach dieser Nacht rock nach kalt Metal, nach Kaffee. Der Abgestanden war, nach Schweiß. Der Sitzen die Wanda der kleinen Kammer gefressen hat. In der Anna saß, wie ein gefangener Vogel, dessen Flügelgemand. Unsichtbar festbunden hat. Der Schuss, der in der Dunkelheit gefallen war, halt in ihrem Kopf nach. So klar. Als hat sie selbst den Abzug gedruckt, obwohl es das Zielfernrohre in den Händen gehalten hat. Das Augenglas. Die Linz, die sie geformt hat. Durch die ein Mann starb, den nie kannte. Draußen begann irgendwo ein Generator zu brummen. Schritt auf Betten kamen nachher. Stimmen, Kurs, abject. Gefangen in dieser Welt, die keinen Namen tragen dürft. David auf nie die Tür. Jen Schatten gegen das grell Licht der Gangbelichtung. Die sein Zuj nach harter Schnitt. Sagt nix, als sie ansa. Nerk ein Cousins nicht kennen. Fast wie ein Frage. Bist du jetzt bereit? Anna fühlt, wir Megan sich umdreht, waren sie versucht zu schlucken. Doch ihr Keller war trocken wie Papier. Sie wollten anschreien, fragen. Dieser Mann gewesen war. Warum sie lügen musst. Das nur ein Visier poliert hat. Waren sie wusst.
Das jetter perfekt schliff and grab war. Das sie selbst austroben hat. Doc sie in Ansa. Sie etwas. Das sie nicht erwartet hat. Mutigkeit. Kein Rui, kein Sham. Ner Mutigkeit. Die in den feinen Linien am Sein Augen sass wie ein Alter, unsichtbarer Feind. Komm mit. Sagter nicht laut, nicht leis. Einfach wie ein Fakt. Der keinen Widerspruch dit. Sie voll dem. While sie wust, das sie es tun must. While sie spurt, das hinterjetter Frage. Die sie nicht stellt. Ein Edward Lord. Die not grausamer war als die nach zuver. Sie gen der Schmel Korridor. En verschlossenen Turen Vorbiei. Hinter den gedampft Jesbrek Stattfanden. Gerausch von Waffen. Das Leis klicken von Magazinen. Das Metallisch Klirren von Patronen Hulsen. Die auf kalten Boden fielen. Jettermeter dieser ganz sag anes Erinnerungen en ihr Werkstatt auf wie ein Schwamm. Bis sie ner nach ein schemenhafte Erinnerungen OL. Hols das Skimmern von Glas war. Schleislich blieben sie vor einer Stalter stehen. David Klopfnicht. Auf nicht sie einfach mit einem leichten Druck. Als Jahort ihm. Drinnen war ein Welt. Diana den Adam robt. Ein Resiger Raum. Voltstopft mit Monitoren. Blinkenden Lampen. Landkarten. Satellitenbildern. Männer Frauen in Zivil Uniformen standen über Bildschirmen. Flusterten. Geben daten weiter. In der Mitte ein Tisch. Auf ihm ein Gur. Den Ben ein Act. David bedetet sich zu setzen. Schab die Act zuer, klappt sie auf. Anna sah Fotos. Kein Zielpersonen diesmal, sondern Gesichter. Die aussehen wie sie selbst. Junge Frauen Männer, Techniker, Mechaniker, unscheinbar. Jetter mit initialen Vers hin. Jetter mit einer Geschicht, die nur zwischen diesen vergilbten Blättern existiert. Du bist nicht die Einzige, sagt David. Sein Stimme klang jetzt nicht mehr wie Befehl, sondern wie ein Gestanis, das ihm schwer auf der Zunge lag. Dein Vater war Teil eines Netzwerks. Dein Mutter auch. Menschen, die nicht in der Front kämpften, sondern im Schatten. Sie geben UNS, was wir brauchten. Zu treffen, wo dir den Ben schossen. Anna blattert mechanisch. Ihr Finger zitterten kaum merklich. Alssi name los. Manch tat, manch verschwunden. Manch knocker gent wo im Nebel dieser Operationen. UNDH? Fragt sie. Ihr Stimme brachen der Kanti Angst. David sah sie in. Sein Blick so durchdringend, dass sie fast wegsen wollt. Du bist die letzt, die es not kann. Die es verstet. Ohne Fragen zu stellen. Wir brauchen Dike Anna. Nicht für Gewehr. Für das, was Danikant. Schaber ein weiters Foto hin. Kein Gesicht diesmal, sondern ein Gebäude grau Fensterlos, Agendwo in Osteuropa. So weitweg von allem, was sie Kanti. Das es worked wie ein Albtraum. Den jemand auf Fotopapier gebend hat. Dort drinnen sitzt jemand, der Weiss. Warm dein Name auf Jetterziel Optik steht. When we're in Holland, bist du free. Free. Das Wort schmeckt nach Asche. Free. Nach dem sie Meiderlet hat. Wie jemand starb. While sie ihr Hand nicht zurückgezogen hat. Free, waren sie wust. Das es so it was hier nicht gab. David. Sa was an Vorging. Legt ein Hand auf die Act. Druckt sie zu. Oder du Gest. Jetzt. Aber dann wirst du ein Erfren. Den Mutter war. Warm du dein ganzes Leben lang ner poliert hast. Waren dir geschossen haben. Draußen bellt ein Hund. Agendwo schlug ein Terzu. Anna spurt hers wie ein Tier in ihrem Brustkorb, das versucht auszubrechen. Sie dachten ihren Vater, ein sein overschmierten Hand, an ihr Mutter, deren Gesicht des inner von einem Foto kenny. Das David aus seiner Jack Gesigen, had wie ein Eintrittscard in die Holly. Dan sah sie Daviden, sein Narben, sein Ruhe, seinen Blick, de so viel tot gesehen hat, dass sich in keinen mehr erinnern wollt. Sie verstand. De nächst Schuss word sie nicht mehr nur am Rand halten. Word sie mitten hinsehen. Wann gehen wir? Fragt sie leis. David nicht nur. Als hat nie etwas anderes erwartet. In diesem Augenblick wusste Anna.
Das ihr Hand den ie wieder ner Glas polieren worden. Sie werden schicks auf für men. Und dies mal word sie selbst zielen. Das Ziel im Verdenkrius, Anna's letzter Schliff. Der Morgen, und dem sie aufbrechen. Rock nach kaltem Diesel und bitterem Kaffee aus dunnen Blechbechern. Die mehr ihr Hand warmten als ihr Kehlen. Anna saß auf der Leitflake eins getarnten Transporters. Neben Kissen Waller Ausrüstung. Zwischen den Gurkoffer wie Stum Sarge Ritten. Draußen rast die Welt Vorbiei. Schneebedeck Baume. Und Luz graue Felder Strassen. Die mehr Schlaglocker hatten als versprechen. David saß warm. Sein Gesicht en Gestralt von flackernden Bildschirmen. Auf den Ritten blinkten. Codes erscheinen, coordinaten. Deiner Manner wir zu lesen wussen. Anna starrt auf ihr Hand. Die zitterten. Obwohl sie nicht friert. In ihrem Schoss lag ein Visier. Das letzt, das sie polieren wollt. So sagte sie es sich immer wieder. Ein stums Mensch gegen das Chaos. Das in ihrem Kopf watches. Jed Schraub, Jed Linz, Jetter Winzig Splitterglass, War Jets Nick Mariner Mechanic. Sundern ein Thiel von In Jetter Reflection sah sie eigens Gesicht. Verzert. Gebrochen. Tausendfach gespiegelt. Neben nackte das Funkgerät. Stimmen sprachen in Fragmenten. Ziel bestätigt. Zugriffen 48, kein Zivilisen ner Ziel. Anna fragt sich. Obi die Manner. Die Sätze sprachen. Gemels deren Dakten. Das hinter jedem Ziel ein Name. Ein Mutter. Ein Vater. Ein Gesticht Wortit. Vielleicht ja. Vielleicht neen. Vielleicht dürft man das nicht. Wenn man jubelben wollt. In der nächsten Nacht lag Anna in einer Feldunterkunft. Ein Umgebot hat mit Nachten wanden, der Boden kalt wie Stein. Neben ihrem Feldbett stand David, der kaum schlief. Manchmal nickt weg. Dann suchte auf. Griff nach einer unsichtbaren Waff. Starrte in Schatten. Deiner sein Kanti. Einmal wacht Anna auf, weil ihren Namen flüstert, nicht laut. Nirke ein Hotch. Als Tester. OBSIE nach der War. ALSSIE in Ansa. Workte so jung. So mute. Das SIE für einen Moment vergis. Das der man war. Der SIVS Werkstatt gesert hat. Setzt sich in Bett. Nam das Visier. Das SIE umklammert hat. ALSCS ein Talisman. Und drehte es in seinen Handen. Weiss du was du tust. Fragt lies. Anna nickt, obwohl SIS nicht wust. Niemand kann wissen, was es heiß. Jan Thiel von et was sein. Das so groß war. Das es selbst die Schadverschling. Ich will antworten, flüstert sie Zurich. David legt das Visier Zurich in ihr Hand. So vorsichtig. ALSCSS Glas. Was es ja auch war. Und Doc mehr als das. Dan hol SIDR. Sagter nur. AM Morgan True Gen SIE Tarnkleidung. Weston, Funkgerät. Anna bekam ein Headset. Das SIE nicht wollt. Ein Kibble Secure West. Die mehr wag als alles. Was SIE die Getchigen hat. Neben David worked SIE wie ein Fremdkörper. Ein Thiel. Das nicht higher Jahort. Doc Jetter SIE an. ALS Wester Geno. WRSIE War. Und was SIE ton word. Drein Satzert war ein grauer Klotze US Beden. Agindwo hinter alten Skinen. In einem Virtel. Das selbst die Polysamied. Ein Zeiger Schuss kann hier fallen. Und das Geman die Vorange Basic Schab. Anna nicht hinter einer Mauer. Waren David das Gur reicht. So ruhig. ALS reichte einen Schraubenschluskel in alten Werkstatt. Du musst nix tun. Sagt Nur sehen. Und wenn du siehst, sagst du mir, was du siehst. Sie legt sich auf den kalten Betten. Spürt das Visier in ihrem Auge. Die Linz, die SIE selbst geschliffen hat. ALS, where SIE ein Auge. Das mehr sah. ALS sehen dürft. Durch das Glas sah SIE ein Fenster. Dahinter ein Silhouette. Verschwommen. Dan Clara. Ein Biergang. Ein Mann. Der in einem Raum auf und Jing. Telefoniert. Papier in der Hand. Ein Zigarette. Der in Glut in der Dunkelheit glom, wie ein Glasern Zielkreuz. Anna hielt den Atomen. Ich sieh hin, flüstert SIE. David neben sein Atom ruhig, sein Puls so nah. Das SIE glott. Muse SIE drucken. Ist Alien?
Anna just ihr die Linz, ein winziger Dre, der Entschied, ob jemand let oder starb. Ja, nach. Du musst nix tun, Anna, wiederholt David. Aber sie wust, das ein Luge war. In ihrem, or nakti das Funkgerät. Teams wie bereit. Zugriffen zen, sie sah den Mannen. Sahen Rochen, Rieden, Dag Darren. Das Agent wo vieleit ein Frau auf en Wartit. Das vieleit ein kind de war. Das sich fragt. Warm Papa en heimkam. Ihr Finger zitterten. Das hielt das Gur fest. Nicht zu skiesen. Zu sehen. Zu verstehen. Plötzlich dreht der Mann sich zum Fenster. Für einen Moment sah so als Blick direkt in Anna's Linz. Ihr Hand verkrampten. Sie hort Davids Atem. Spurt sein Hand auf ihre Schulter. Du entscheidest, Anna. Sagt du. Sie spurt wie alles in ihre Schrei. Wie ihr Lungen Branton. Als Walter Korper zwingen, wegzischen. Das sah hin. Immer weiter. Verstand. Das mehr wegsa. Nie wieder. Der Name auf dem Lauf. Der Verrat. De Schuss fiel nicht. Nicht in dieser Nacht. Nicht durch Anna's Finger. Die sichem den Abzug gelataten. Druck ausüben. Stattdessen war als hat die Linz in ihrem Visier mehr gesehen als selbst. Die Sekunden denten sich, waren des in dieses verschwommen Fenster starrut. Den Mann hinter Glas. Die Zigarette. Die langsam in seiner Hand verglut. Dan diesen winzigen Moment. In dem den Kopf hab. Als wird anen. Das wo jemand in Hiniensa, wie in ein offens Buck. Anna's her schlug so laut. Das glot. David musste es hören. David schwieg. Druck nicht. Zwang nicht. Wartet sein Adam ruhig. Warendem ihrem die Schatten flusterten. Stimmen im Funk. Schritt im Kies. En Befehl. Ein Brutsch. Ein Warten. Das mehr war als bloß Warten. War ein Prüfung. Anna wusste als die Stimme im Funk hort. Dumpf, verzert. Ein Stimme. Das hort hat Doc sofort erkannt. Delta erbrechen. Negativ Schuss. Ziel gesichert. Sekunden später war als den Nebel explodiert. Dunkelfiguren bewegten sich Ruinen. Zogen Netze über den Hof. Brachen Türen auf. Schrei. Ein Dumpfer aufprall. Metal auf Betten. Anna sah alles durch ihr Linz. Dies malfuld sichen. Als schaut auf sich selbst. Auf Diana. Die Vorwochen nach mit overschmierten Handen in einer Workbank gestanden hat. Der engroßtes Problem entsprung in einer Linz war. Jetzt war hier. Nicht auf kaltem Betten. Ein Guer in der Schulter. Waren Männer in Schwarz in ein Leben einbrachen. Das zu ihrem Jahort. Bis jetzt. David sag hock. Riss fast vom Boden. Als die 10 Schuss fielen. Nicht auf sondern wo drinnen. Ein Schrei, ein Dumpferschlag. Dan war still. So still. Das einen nach ihren eigenen Atem hort. Du hast in nicht erschossen. Flustert David deinen Rem waren das durch die Dunkelheit sag. Du hast gesehen. Das reicht. In einem Kellerraum, der mehr nach Schlagthos rock als nach geheim Operation, traf Anna in. Den Mann, den nicht erschossen hat. Saß auf einem Metallstuhl, Hand gefesselt, Gesicht blutig, Doc sein Augen brannten. Als wussen mehr über als Jetter and ihr hier. Du bist ihr Tochter. Sister, als David in den Herren Pakti, seinen Kopf zwang, Anna anzussen. Weißt du überhaupt, war? Anna wollt schrien, wollt fragen, wollt schlagen. Doc ihr Stimme war verschwunden, wo in dieser Nacht, in diesem Visier, das immer noch fest umklammert. Als, war ein Teil von geworden. David büht sich zu dem Mann, flustert ihm etwas ins Ohr so leis. Das Anna den Klang hort, nicht die Wort. Dan richtete sich auf, packte Anna in der Schulter. Gehort dir, sagt David. Ein Angebot, ein Befehl, ein Fall. Anna nicht sich vor den Mann, sah ihm in die Augen, sah in diesem Blick das Spiegelbild ihrer Mutter. Diesel ben Zudge, Diesel behaart,
Diesel be frage. Worst du say in oder handel? Sagmeer. War may name auf jedem Laufstedt. Flustert sei. Der man spuk blood. Lackte in lot. De mer in Rochelm war. While du der Schlüssel bist. Sagter. Dein Vaterdacht. Kani sie retten. Dein Mutter wust. Das Skeitern word. Also had sie dig vorbereitet. Du bist mehr word alsg Kugel, jetter Schuss. Du bist das Ziel. Du bist das Gur. Anna Fult. We die weltem sie ihrem Brock. Alice. Was sie geglot hat, Alice. Wofer sie gesgrobt. Polierte. Jeswigen hat. Jetst war ner nach Staub. David packte sie. Riss sie hock. Druckt sie gegen die Kult betamwand. Same blick bort sich in Iran. Als sucht deren die Bestetigum. Das sei nicht weglaufen word. Wir gehen jetzt, nerder. Uendi du worst tun, wozu du gemacht wordest. Anna wolt fragen, wozu sie gemacht war. Docken Davids augen sah sie die Antwort. Sie sah den verret. Sie sah, das sie free sein word. Nicht, solange sie sah. Nicht, solange sie admit. Nicht, solange name wie ein Graver auf jedem Laufbrandy. Den manner wie David in der Dunkelheit trugen. Alssie in Loslius, wust sie. Das ner einen Weg gab. Dies ket zu springen. Uendi waren draußen der Morgen dämmert. Rock sie wieder uendi Metal, diesel be Werkstatt. Ner jetzt war sie ein Waff. Uendi die Zeit. Sich zu entschieden, war vorbei.